if you look at 3 months back, the way in which we thought, the way in which we ate, the way in which we dealt with people, everything has changed in the last 3 months. So what does that mean? I mean, you have to learn to live in a society where there's a lot of volatility and confusion, which is going to be the future. So if you're not trained to live with it, if you're not trained to deal with that in a patient manner, I'm sure we may not be in the forefront of business. For me, Samson suggested that we should. Somebody has to go on mute. I'm not sure who it is. So when he suggested that we need to bring in entrepreneurial mindset in youngsters, I thought this was really a good topic that I should pursue and talk to dear students. In my organization, after my dad passing away, once I got in, we have got around, in my spices business itself, we have got around 3,700 people. So after I came in, it took 2 years for me to restructure the operations. And after that, I just did 2-3 sizable experiments. And I would say that we have a lot of trucks which used to carry material from our factories to the sales depot, and from the markets to our factories as well. So, these guys, they used to have a very relaxed life. Morning, they come at 8 and they do their work based on their comfort. One day, I pulled an enthusiastic guy from the group and said, why don't you do one thing? Why don't you take this truck? You run it. You pay me, say, 5,000 rupees a month. He said, I could see tears in his eyes. He said, I haven't bought a cycle in my life. How can I own a truck, that too a big truck? So I said, don't worry. We'll support you. If it doesn't work, we are there to back you up. So after that, he comes in the morning at 6 o'clock, drives from Adimali to Theni, get the material from Theni to Adimali. And once he is back in Adimali, he would request the supply chain head to give a load either to Trivandrum or to Calicut or to Kannur or whichever depot the material has to reach. So he was paid around 22,000 at that point. If I'm talking about 2011-12, he was paid around 22,000 rupees as salary. But the moment he became an entrepreneur, he started optimizing his resource. What is his resource? His resource is his vehicle and his effort. He started making 60 to 80,000 rupees in a month. So what I'm saying is, for an entrepreneur, it is the ecosystem that drives him. So generally, if you ask me what is the first thing that an entrepreneur should have, someone will say that it is curiosity. The other one will say that he should have the mindset to be a solution provider, or somebody else can say that he or she should be a person with great ideas. To me, these are all same. Curiosity is a must. There is no doubt. You have to be an idea person. There is no doubt. But for me, this is one thing which should be supported by values. When I say values, what are you building? If you're someone from a town like Cochin, you would see 15-storied building, or rather, you would see 20-storied building. Once you do a 20-storied building, you can't do the normal foundation. You'll have to do pile foundation. You know that. So what is the difference between doing a normal
foundation and a pile foundation. Pile foundation makes you stay there for years to come. That is going to be the foundation at which your credibility, your stature, your business, everything is going to be defined. So, for me, an entrepreneur should be doing things with passion. He has to look around on a 360 degree, understand what is happening in and around, and try to identify space where one can be a contributor to whatever opportunities that has been available. If you're trying to solve a problem, if I'm a customer, if I have a problem, if you're trying to solve a problem, I'm sure that problem solving is going to end up as a business. In the year 1983, when my dad decided, we were into grocery wholesaling and distribution of FMCG products. When my dad decided to move into spices, those were the days when uh, families from a family, only the head of the family used to go for work. Either he does a business or uh, joins as, I mean, he does the hard work to make sure that the family is well kept. But during the 80s, the educated lot, which is coming out of the schools and colleges, increased, and whereby both husband and wife started working. That was the time when, cooking, there was a better need for convenience as far as cooking was concerned. So when that sort of an opportunity was there, he identified that rightly and got into it. So we just started with grinding chili, coriander, turmeric. But then he could make out that if I can have a recipe which makes chicken curry cooking easy, I mean, that is what the ultimate customer engagement is. Sorry. Yeah. Yeah. So this, I mean, for an entrepreneur, he needs to identify the gap, and it should be fun doing business. If you are, I've seen, if you look, if you go through the psychological books and stuff like that, you will come to know that many of the people who run big businesses doesn't have a happy living. They're always stressed. So where do we get stressed? We get stressed when your expectations are high and your controls are low. Whereas if you have higher expectations and if you have higher controls, then that is where the de-stressing happens. When I say control, when you have your customer, when you understand your customer in a better way, when you engage with him, when you become more transparent to him, when you become more patient as a listener, these sort of qualities will help you start mending products that actually will help the end consumer in a big way. That is the way you will be in a position to de-stress. Whereas if you produce a product, get to the market, this is my product, buy it or leave it, that doesn't bring in fun. Fun is a continuous, what do you call, learning. Continuous learning in the sense, when we got into business, business is always led by an idea, and that idea basically is to make sure that you do a process where end of it you make some money out of it. That is basically the ideation part of it, and it should be well executed to make sure that it reaches end to end. But what are the values that actually keeps you moving? Course correction. Course correction is one value. When I say, if I make a mistake, I should have the courage to say that I made a mistake, I want to correct it, because my end customer doesn't like the stuff. If I correct that, then that is a value system which actually, that's another
foundation for the organization. So always we need to keep learning. Even for the MBA students, if I may tell you, there are n number of topics which is available on online, which has been done by either Harvard or your college itself offers a lot of courses, and many of the courses you don't have to pay anything. It takes 4 weeks or 5 weeks to learn something extra. Once you start learning it, then you get to an immunity wherein you will be in a position to deal with any sort of thing. English is a language. It was a language and it is a language, but it is now a skill. Without English, if you get to do something, I'm sure it's not going to take you anywhere. So these are certain things which I always feel like, any organization, for any entrepreneur, it is all value based. If the values are strong enough, if you lead by example, with strong value perceptions, that is what is going to grow the business in a big way. I have always, my dad, he never used to scold, in the sense he never used to വല്ലാതെ ചീത്ത പറയില്ല ആൾക്കാർ. എന്നാൽ വളരെ ഗൗരവമുള്ള മുഖം വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ഒന്ന് തല്ലുന്നതിന് തുല്യമായിരുന്നു എന്ന് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ so what I'm trying to say here is, good words, understanding people, leading by example. If you are in a society, if you're running an organization, be it a school, college, be it in business house, whatever it is, you have to lead by example. People around you should should feel like you are somebody who is contributing to the society, not just making money. He is a contributor to the society on a 360 degree. So this is what, the value system which I always feel that will grow or build a business in the longer run. If you look at one of the core values within our organization, if you take 100 people who have left our organization, at least 70 to 80 people are still in touch with us. Once in 2 years, അല്ലെങ്കിൽ once in 5 years, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്നൊരു ചായ കുടിച്ചിട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു സന്തോഷവും സ്നേഹവും അവർക്ക് ഇന്നും ഉണ്ട്. Reason here is, we allow them to make mistakes. Because if you want an organization to grow, it is not enough for you to be an entrepreneur. The entire crowd working in the organization should have an entrepreneurial mindset. When I say that, technically you probably might call it intrapreneurs. But for me, everyone is an entrepreneur. If I'm handling purchase, how can I better purchase? How can I work with other verticals within the organization to better my operations? How can I collaborate? If somebody is doing a good job, rather than staying away and saying that, feeling envious about the guy, be part of his operation, align with him, request for help. It is not going, it will never derail you from your esteem or your credibility within the organization. When you do that, that is where people appreciate. I always tell my people that make mistakes. If you make mistakes, you will understand what it is. You will be able to correct. In the future, when you start traveling, you will be able to correct yourself in a much, much better way. What is, if I may ask you, what is that one positive change that you can make in your society or in your college or in your family? What is that one positive change? Just think about it. Every day, morning, when I wake up, if I think that, okay, today, what is that positive change that I need to make in my family? We are all human beings. We may not be able to follow this 100%, but at least
in a month, if you can do it 10 times or 15 times, 20 times, that is going to bring in a lot of difference. So don't misunderstand that I'm going very spiritual, but it is the values that actually build an organization. One of the classic cases in my organization, which my dad had implemented, was നമ്മളൊക്കെ ഈ മുളകൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ the product used to come from faraway places, from Andhra Pradesh, from Rajasthan, all these places. Generally, when the product comes, we issue the purchase order based on certain spec. പക്ഷേ ഈ സ്പെക്കിനെ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് വരും. അപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ എന്താ ചെയ്യുക വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ വരുന്ന ചരക്ക് നമ്മൾ അവരുമായിട്ടൊന്ന് റീനെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ ചരക്ക് ഇറക്കും. My dad never used to unload those material. He says that, this is not our spec, he will send it back. And those guys, they will be calling from faraway places. And I used to, dad doesn't speak Hindi. So dad, if I'm there, I used to take the phone. So he'll be crying like, Rajasthani എന്ന് വന്നേക്കുന്ന ലോഡാണ്, അത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇറക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഇനി അവൻ അവിടെ വിൽക്കും, തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും കാശൊക്കെ പോകും. ഞാൻ പപ്പയുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുമ്പോൾ പപ്പ പറയും, ഇത് ഒരിക്കൽ ചെയ്താൽ പിന്നീട് ചരക്ക് അയക്കുമ്പോൾ ആ ചരക്ക് നന്നായിട്ട് അയക്കുള്ളൂ, ഒരു കാരണവശാലും ചരക്ക് മോശമായിട്ട് അയക്കില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്താ ഗുണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളുടെ വെൻഡേഴ്സിന് അറിയാം നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒരു ചരക്ക് സ്പെക്കിൽ പറഞ്ഞ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലാത്തൊരു പ്രോഡക്റ്റ് കയറി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചരക്ക് എടുക്കില്ലെന്നറിയാം. അപ്പോൾ I would see these are values that drives organization. ഇപ്പം നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയാണെങ്കിലും നമ്മളുടെ ഫാദറോ മദറോ നമ്മളോട് എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറഞ്ഞു, നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും, പല തിരക്കുകളുണ്ടാവും. പക്ഷേ അവരൊരു റിക്വസ്റ്റിനെ നമ്മൾ ഗവനിച്ചു എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അവരുടെ ഉള്ളിൽ ആ സ്നേഹം നിൽക്കും, അവരുടെ പ്രാർത്ഥന നമ്മളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതെന്നോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ദിസ് ആർ ഓൾ വാല്യൂസ്. ദിസ് ഈസ് വാട്ട് വി നീഡ് ടു ഇൻകൾക്കേറ്റ് ഇൻ ബിസിനസ് ഓൾസോ. വീട്ടിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അതൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെയും ചെയ്യുന്നു. വീട്ടിൽ നമ്മൾ ആൾക്കാരോട് ദേഷ്യപ്പെട്ട് സംസാരിക്കുകയാണോ, ഓഫീസിലും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ദേഷ്യപ്പെട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം, ദിസ് ഈസ് ഓൾ വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദ ഫ്രെയിംവർക്ക് വിത്ത് വിച്ച് യു ഷുഡ് ബി തിങ്കിങ് ഓഫ് becoming an entrepreneur. As I said earlier, ideas, you have to be curious. Once you're curiously looking around, you will definitely come up with ideas. But don't think that the ideas that you have is not being implemented by no one else anywhere in the world. That is the most, I deal with a lot of startups. I was co-chairing national on startup program of CII. So what I would see is that an entrepreneur with an idea will go get involved in something, but he will never recheck whether there is an equivalent product or services that are available in the market. If you start rechecking, advantage is that you will not lose a year or two, because either you need to better whatever has been provided in the society as of that time, or you can rethink of whether you should get into that or not. So that is very important. You have to keep checking whether a similar product is available or not. Second thing for me is, anything that you do should be scalable. There's a classic case study in Kerala. Gold, a jeweler. To me, a jeweler was like, he goes to the shop, താക്കോലുമായിട്ട് പോവും, കട തുറക്കും, വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ കടയടച്ച് വീട്ടിൽ വരും. That was the gold trading in India. But Joy Aluka, അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തത്? He started trusting people, and he created a standard operating procedure. ഒരു കട എങ്ങനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം,
എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ടാക്കി. And then he kept on increasing the number of shops. So what all did he gain? One, his business became scalable. A normal shop jeweler, if he sells for say 25 crores in a year, he is now selling at, if I'm not mistaken, his turnover will be in the range of 12,000 to 13,000 crores. അപ്പോൾ സ്കെയിലബിലിറ്റി നടന്നു. His advertisement cost, if you want to advertise for a jewelry, cost of advertising probably might be the same, even if you have 2 shops or 5 shops or 50 shops. So per gram or per sovereign, the advertising cost came down like drastically. അപ്പോൾ സ്കെയിലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് ആയിരിക്കണം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. The third thing is, how good are you at executing? If I am running one shop, I'll be in a position to do all the work, whether it is purchasing, selling, marketing, everything can be done by me. I can do it even if it is 2 shops. But just think, beyond 2 shops, there is a completely different management style. Beyond 5 stores, that will be completely different. Beyond 25, that will be again different. So when you have a scaling up plan, then the execution strategy also should be well placed. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ എന്താ പറ്റുക വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എക്സിക്യൂഷൻ്റെ ഇതിൽ നമ്മുടെ ഗ്രോത്ത് പ്രോബബ്ലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ സർവീസ് യു ആർ ഗിവിങ്, പ്രോബബ്ലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിംഗ്, ബിസിനസ് മൈറ്റ് ഗ്രോ. ബട്ട് if you don't have a standard operating procedure with adequate checks and controls, ഇതൊരു ക്ലിഫിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ചാടുന്നതിന് തുല്യമായിരിക്കും. അത് കൂടുതലും വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ തന്നെ ഭയങ്കര വിശ്വാസം വരും. നമ്മളെ വല്ലാതെ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ എന്താ കാര്യം, ഐ ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്, ആ ഒരു ഫീല് നമുക്ക് കൂടും. ബട്ട് ദെൻ ഇഫ് യു മേ ആസ്ക് മീ, എനിക്കിതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും, പക്ഷെ ഞാനില്ലെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെ ഓടും? ഞാൻ എന്ന വ്യക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ എങ്ങനെ ഓടും? ആ ചിന്ത എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുമ്പോഴാണ് യു ക്രിയേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. അതർവൈസ് യു ക്രിയേറ്റ് എ ഷോപ്പ് or you create a small factory, something small. This is how you need to look at business. And end of the day, when people talk about too many stuff, I would say that, are you adaptable? It is very difficult to deal with people who are well educated than you. Do you have that mindset? Do you have the patience? Do you have that listening capacity to adapt to a situation where you need to bring in good people to run the show? So many a times what happens is, as an owner, there will be a lot of S-boss people. They will, whatever we say, they will execute. And this is how that's what I have seen. That's why many of the companies from Kerala hasn't grown, because we are very comfortable. We do a 50 crore to 100 crore turnover. I'm fine with that turnover. I have a decent profit. I have a beautiful house and a car, and nobody is going to come and check my bank account. So then that is enough. Why should I scale? But there are organizations which have gone beyond. Say, for example, the VKC Chappals, that's a Kerala brand. They are about 2,000 crores turnover company. V-Guard Industries, they are again, about 2,000 crore company. Very few people have the mindset of letting it go. If it has to grow, you have to let it go. You have to have the courage to say that, okay, I have a CEO, you know what to do. Over a period of time, what will happen is, CEO will come and present you the business plan. Once you see the business plan, it says that
In the coming month, coming year, I'm going to be in these many states with these many distributors, and this is going to be the advertisement spend. It will take at least 2 years for me to break even. When he says that, if you are convinced with the plan, you agree to it. And once then you have the option of reviewing it on a monthly basis or on a quarterly basis. Whereas if you say that, okay, fine, you do it, but then every day you will call him and say, boss, our monthly loss is 2 crore. He might come back to you and say that, boss, that is all written in the business plan. If you were not convinced about the business plan, why the hell did you allow me to do this? So that is why I said we need to have this mindset of letting it go. So entrepreneurship is not a small uh, uh, thing, and we need to talk. If I start talking about entrepreneurship, I probably need another 2 days to talk about each and every nuances of entrepreneurship. I would appreciate if there is any questions. I was told I should speak for 30 minutes. I've already overtaken it by 7 minutes. So if you have some questions, I'll be really happy to uh, share my ideas on that. So that's well and good. I think audience can ask questions. Maybe you can chat box. You can type in your chat. എന്നോട് മലയാളത്തിൽ ചോദിക്കണേ. Sure. So I'll ask you a question first initially to begin with. Okay. So maybe what is the situation? What is going to happen in the post-COVID arena? Post-COVID ശേഷം എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. Because your business is more of in the condiment sector. അത് കൂടുതൽ affect ചെയ്യാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. But things like other areas. What is your opinion? Maybe in your mattress section, a lot of other diversifications are there, and this is also affected. Even the condiment sector. Yeah. So we got an opportunity to look at a lot of legacy baggages. അതായത് വർഷങ്ങളായിട്ട് തുടർന്ന് പോന്നുകൊണ്ടിരുന്ന കുറേയധികം ബിസിനസ്സിന് അത്ര കണ്ട് ഗുണകരമല്ലാതിരുന്ന കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസും ആക്ഷൻസും ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് റീതിങ്ക് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു അവസരം ഉണ്ടായി. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, പോസ്റ്റ് കോവിഡ് it's going to be completely different, in the sense today I probably might do 3 or 4 Zoom meeting wherein we really get zoomed, in the sense ഒരു fatigue വരും. ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ ഇരിക്കുക പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ it's tough, especially when you drive a meeting, that is really tough. So every day 3 or 4 Zoom meeting has become part of the normal course. The problem is, if you don't plan, others will plan for you. So you have to plan. നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിലുള്ള പ്രോബ്ലം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ആൾക്കാരുടെയും റിക്വസ്റ്റിനെ നമ്മൾ മാനിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ വൈകുന്നേരം ബെഡിൽ പോയി കിടക്കുന്ന പോലും അറിയില്ല, അതിനു മുമ്പ് ഉറങ്ങിപ്പോ. You have to plan it yourself, in the sense that you have to also live. നമുക്ക് ഈ ബിസിനസ് എല്ലാം വേണം, അതിൻ്റെ കൂടെ ജീവിതവും വേണം. So it's going to be more for my MBA friends. I would say that it is going to be more digital. Try and become an Excel expert. Try and put a lot of effort on English as a language. അതിൻ്റെ സ്കിൽ ഒരു very, very important aspect, because when you do an in-person interaction, you will be in a position to convince people, you will get time. But I am sitting in a remote place. I want to convince my teammates. How will I do that? So language is going to be very, very important, and everyone need to do presentations can't be Microsoft Word and all that stuff. It has to be part and parcel of your journey. So make sure that
whether you like it or not, do uh, uh, maximum work on Excel's, Microsoft Word, and a presentation by, Samson. You probably might be the right person to advise them on all that. But when you operate remotely, your skill sets are going to be completely different. Yeah, thank you very much. There is a question from Aline. There is a truckload of questions waiting for you, sir, but I will crack it one by one. Okay. Yeah. Aline Joseph, she has a question for you. The question is do you have did you have any setbacks in your business? Business setback and I don't know, how did you overcome it? Obviously, business there will be a lot of surprises. Setback in the sense, whatever I have started in the initial stages didn't find good results. I was able to course correct. My dad was patient enough to handhold me in my journey. He didn't curse me. He didn't scold me. He was good enough to handhold me during my crisis. So that, you know, uh, one thing in life is that money is not always a major factor. The fun of working, as I earlier said, the fun of working, uh, the warmth of relationship, these are the things which drives an entrepreneur. So I was lucky enough to get those values. So അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വേറൊരാൾ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആളുടെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് കൊണ്ടൊരു കുറച്ച് പൈസ പോകുമ്പോഴും ദേഷ്യപ്പെടാൻ പറ്റാറില്ല. അപ്പൊ ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും ഇയാളെന്താ ദേഷ്യപ്പെടാത്ത, ഏക ദേഷ്യമില്ലെന്ന്. എനിക്കുള്ളിൽ വിഷമമുണ്ട്, പക്ഷെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. You have to handle people. Oh, that's good. So there are two questions related to entrepreneurship. Entrepreneurship one is from MC Rajalan from Kollam, another from Vishal. Questions before and after COVID-19 is mundum, COVID-19 is sheshum. Entrepreneurship in the nature. What is the kind of what's the nature of entrepreneurship before and after COVID? It's all the same, entrepreneur. That's the reason why I said adaptability is one major point which people need to carry in mind. You can't be rigid. The way in which you have operated your organization for say 10 years or 15 years or 20 years, you probably may not be in a position to do that henceforth. So then, that doesn't mean that you should close shop. അപ്പോൾ നമ്മൾ അഡാപ്റ്റബിൾ ആകാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഐ എം നോട്ട് എ ടെക്നോളജി ഗൈ, ബട്ട് ദെൻ സിറ്റിംഗ് ഇൻ ദിസ് ഫാർ അവേ പ്ലേസ് ഐ എം ഡൂയിങ് എ സൂം കോൾ. ഐ എം നോട്ട് ഇൻ മൈ ഓഫീസ്, ഐ എം നോട്ട് ഇൻ മൈ ഹൗസ് ഹോം, ഐ എം ഫാർ അവേ. എനിക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്നത് ചെയ്യാനെന്ന് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ടെക്നോളജി അറിയാത്ത എനിക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതൊക്കെ അറിയാവുന്ന നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പറ്റുന്ന കാര്യമാണ്. പക്ഷേ അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആയിരിക്കും ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് സ്ട്രെസ് ചെയ്യാം. Thank you, sir. Thank you once again. So another question from one of our alumni. Arvind is asking a question. So what is the nature of job opportunities? Is maybe the kind of, are you sending people out from Eastern, or are you still expanding in terms of recruitment, hiring, etc.? No, the scenario of this COVID scenario, the thing is that to relook at the way you do things. You get once in a while opportunity. 2008 people had that opportunity. 2020 again people started relooking at the way business is being done. So we are also relooking at how effective can we do our business henceforth. So we also have the feeling that some of the operations which we do probably may not adding much value to our core business. So we should exit that. Anything that is bleeding should be, since we do close to around 6 or 7 verticals,
bleeding all the organizational, we have given a very clear mandate saying that bleeding has to stop. You know, do what it need to be done, but bleeding has to stop. So in that circumstance, many places there are issues where people have to be sent out, but there are instances where we have to hire also, because required talents, the talent pool that might be required to run the show may not be there. But then in that case, we'll have to hire people. We are doing that also. And another question from Suma Paul. This question is like this: maybe the post-COVID scenario for COVID initiation, the application of e-commerce will be higher. So, what is your opinion? Whether it will end up in scalability, or it will end up in cutting the HR scaling down? So, what do you think? And the e-commerce application, so whatever be the case, maybe the whole business scenario will change. What's your opinion? I may not be equipped to answer as far as HR is concerned, but for e-commerce, the advantage is e-commerce may give you a pan-India or a global, platform. So when you do e-commerce, we in fact, we are very aggressive on Sunidra mattresses on e-commerce. But my learning here is that if somebody buys a product, again, it all narrows down to the service and the relationship you build with the end consumer. What I could make out is that you can sell a mattress on, through e-commerce, but online. But the issue is this mattress need to be delivered in either 24 hours or 48 hours. Beyond that, customer doesn't have the patience. That is one thing. Second thing is, there is an online culture. There are two online culture, which is not very good for a scalable proposition in India. One is, it is mostly discount driven. Second is, it is, if you don't like the product, you have the option to send it back. This is basically this has been brought in basically to bring in credibility for the seller, to create credibility for the seller. But these two things, if you want to address, you have to be near the customer. So what I'm saying is, there need to be an omni-channel strategy. It can't be just online. You have to have offline also, which will help you do 24 hours or 48 hours delivery. Plus, if a customer has got a problem, you should have the capability to take it back and give another stuff, whatever the customer requests. So this is going to be really expensive. This is my experience. But what I'm saying is, the best thing for creating visibility on a pan-India basis or on a global basis is going online. I'm a strong supporter of scalability. I'm a hardcore opponent of diversification, because if you believe in something, put all your effort into that. See, when you do diversification, the issue is that you are you get into distraction. So distraction will not get you 100% of focus is not the right word. Traction is the right word. So it won't get you 100% traction. So better not to get into anything that distract you. So that's the reason why I'm because I have done 4 or 5 diversifications, and if you may ask me, I would say that I have failed. Whereas if I had put all my effort into my spices company, that would have been now a 3,000 or 4,000 crore organization. If I may tell you, see, there is no answer to all this stuff. I mean, I'm not the
I probably may not be the right person to give answers to every question. But if you may ask me, I would say that in my master plan, there was a castle. And I'm supposed to build that castle with 10,000 brick blocks. So every day, today I'm not feeling good. I don't do anything. Next day, I put 10 building blocks to it. So life is like this. Every day you are putting either one or two or 10 building blocks to your dreams. So that dream, over a period of 10 years or 15 years or 20 years, when you look back, there will be a castle which has been built. നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ ഒരു കാസിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. ബട്ട് ദെൻ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് 10 ദിവസം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നടക്കില്ല. പക്ഷെ ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങളുടെ മാസ്റ്റർ പ്ലാനിനെ സാധൂകരിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ, അതല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡ്രീംസിനെ ഫോർട്ടിഫൈ ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ നിങ്ങൾ വച്ചിരിക്കുന്ന ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്കാണ് 10 വർഷം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു കാസിലായിട്ട് അവിടെ കാണും. ഇപ്പോൾ സെയിം ഇസ് ദ കേസ് ഓഫ് യുവർ ഓർഗനൈസേഷൻ. മരിയൻ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയി നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു വിട്ട കുട്ടികൾ ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം പുറത്തു പോയി അവരുണ്ടാക്കുന്ന റെപ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് മരിയൻ സ്കൂളിന്റെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ ബിലീവ്. ഇഫ് യു കാറ്റഗറൈസ് റിസ്ക്, there are conservative, there are medium risk guy, and there are aggressive risk takers. So any risk should be a calculated risk. That is my answer to it, because it can't be speculation. It has to be a calculated risk. See, I'm a person who take aggressive stance, and if I think I have not done my homework. In many cases, I didn't do my homework well. But whereas I have seen people who are, the difference is like, are you a marathon runner or a sprinter? An aggressive risk taker has the mindset of a sprinter, whereas a conservative guy has the mindset of a marathon runner. So if you may ask me, I would go with the marathon runner. Very, very solid question, and I have a very solid answer to that. In the sense, when you get into something, we people always try to avoid consultants. So the reason why we avoid consultants is that എന്തിനാ അവർക്ക് കാശ് കൊടുക്കുന്നത്, നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് ചിന്ത. പക്ഷേ the bigger you are, the more you need to pay. In the sense, that is the level of risk you will be taking. So in 1996, I got into Thread Rubber manufacturing. That's our only listed company. It's called Eastern Threads Limited. It's in and around 100 crore turnover company. ഞാൻ അന്ന് ഇട്ട കാശ് ഞാനൊരു നല്ല കൺസൾട്ടന്റിനെയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് വേറെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് വേറെ ലെവലിലായി പോയെന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പെന്നി വൈസ് പൗണ്ട് ഫുളിഷ് ആണ്. നമ്മൾ ടു മീ go with the best of consultants, and don't go with just one. Go with two guys, so that you will have a second opinion also on that. Yeah, idea is the most important thing, which obviously has to follow with money. But then most of the business, I will tell you a classic case. We have got into construction. We have a brand called Nanma. അതിൽ വന്നത് എങ്ങനെയാ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ഒരു സ്കൂൾ ടീച്ചർ ആപ്പിൾ എ ഡേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ബിൽഡിംഗ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാങ്ങിച്ച് അവർക്കത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പൊ ഈ ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ വന്ന് കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മളത്, ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതൊന്ന് നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ അവരെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂടി
അപ്പൊ നമ്മളുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ വിട്ടിട്ട്, അപ്പൊ ഐ വാസ് നോട്ട് ഇൻ ടു കൺസ്ട്രക്ഷൻ അറ്റ് ഓൾ. അപ്പൊ നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് എടുത്തു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത്ര രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ പണി തീരും. അപ്പൊ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോ 240 അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ 40 അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വിൽക്കാത്തതുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ എടുത്തോളാം, ആ പൈസ ഞാൻ ഇട്ടോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഇവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ്, ഇവരെല്ലാം ലോവർ മിഡിൽ ഇൻകം ആൾക്കാരായിരുന്നു, സത്യസന്ധരായിരുന്നു. അവരെല്ലാം അവർ പറഞ്ഞ ക്യാഷൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നു. ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് പണി നന്നായി വന്നപ്പോൾ ആരൊക്കെയോ ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങിച്ചു. അങ്ങനെ ഞാൻ എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്ലാറ്റും പോയി. എനിക്ക് ഒരു പൈസ മുടക്കില്ലാതെ ആ ബിസിനസ് ഞാൻ തുടങ്ങിയത്. പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിച്ചു, നമ്മൾ ഈ സ്റ്റക്കായിട്ടുള്ള അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് തീർക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുള്ളൊരു പേര് വന്നതുകൊണ്ട് ലോകം മുഴുവൻ നമ്മുടെ പുറകെ കൂടാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫോർമുല ഇസ് ദ സെയിം, ദിസ് ഇസ് ദ എസ്റ്റിമേറ്റ്, യു ഗൈസ് നീഡ് ടു പുട്ട് ദിസ് മച്ച് ഓഫ് മണി. വിൽക്കാത്ത അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഞാൻ എടുത്തോളും, അത് ഞങ്ങൾ വിറ്റോളും. ഇന്ന് ദാറ്റ് ഇസ് എ കമ്പനി വിച്ച് ഇസ് ക്ലോസ് ടു 100 crores, സ്ലൈറ്റ്ലി അബോവ്, ഇറ്റ് വാസ് അബോവ് 100 crores. ഇപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ സീസണിലാണ് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് മാർക്കറ്റ് മോശമായപ്പോഴാണ് 100 crores താഴെ പോയത്. സീരിയസ്ലി ഐ എം ടെല്ലിങ് യു, ഐ ഹാവന്റ് പുട്ട് ഇൻ 1 rupee into that company. ഓൾ ഐ ഹവ് ഡൺ ഇസ്, അവരൊരു പ്രപ്പോസൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇപ്പോൾ ബാങ്കിന്റെ ലോണിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതല്ലാതെ ഐ ഹാവന്റ് പുട്ട് ഇൻ മണി ദർ. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ആർ ഓൾ, ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഹ്യൂമൻ ബോഡി. നമ്മുടെ തലവേദന ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ഉണ്ടാവും, കാലുവേദന ഉണ്ടാവും. ദീസ് ആർ ഓൾ പാർട്ട് ഓഫ് running an organization. But then see, end of the day, നമ്മളുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് രാവിലെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി വർക്ക് ചെയ്യാൻ വരാനായിട്ടുള്ളൊരു മനസ്സ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ് ഒന്നും നല്ല രീതിയിൽ പോകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അവർ വരിക. അപ്പോൾ അത് ജെന്വിൻ ആണെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ there shouldn't be, I mean, our supervisory team is also well equipped in the sense, എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ, പിന്നെ ഈ തക്കടമുണ്ടൻ പരിപാടികളൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേറെ രീതിയിലാണല്ലോ, ബിസിനസ് ആണല്ലോ. അപ്പൊ അതും we'll have to deal with it. Fear should always be there. Okay. Because if you are paranoid, then you will always be on your foot. Appo one has to be paranoid on every aspect of what you do, but beyond a point, എന്താ പറയുക, കുറേയൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ കൈകളിലാണ്. അപ്പോൾ ബിയോണ്ട് എ പോയിന്റ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് കൺട്രോൾ ഓൺ എവറിത്തിങ്. അപ്പോൾ പാരനോയ ബേസിക്കലി ഹെൽപ്സ് യു തിങ്ക്, റീതിങ്ക് ആൻഡ് ദെൻ റീതിങ്ക്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് മേക്സ് യു ഒരു, നമ്മൾ ശരിയാണോ, നമ്മൾ തെറ്റാണോ, ഡു വി നീഡ് ടു ഓഫർ സംതിങ് മോർ, ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതാണ് ഫിയറും പാരനോയൊക്കെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഇത്. ബട്ട് വി ഓൾസോ ഹാവ് ടു ലിവ്. പൈസ ഉണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല, മനസ്സമാധാനം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ ദൈവത്തിനുള്ളത് ദൈവത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കുക എന്നുള്ള മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. ഞാൻ ഈ ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പിന്റെ കഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ വാല്യൂസ് അല്ലാതെ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു. അതായത് ഒരു ഐഡിയ, ക്യൂരിയോസിറ്റി, ബേസ്ഡ് ഓൺ ക്യൂരിയോസിറ്റി യു കം അപ്പ് വിത്ത് ഐഡിയ ആൻഡ് ദെൻ ഐഡിയ നീഡ് ടു ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ടൈമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു കറി പൗഡർ കമ്പനി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എവിടെ എത്തില്ല. അപ്പോൾ ടൈമിംഗ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സൂം, നമ്മളിപ്പോൾ സൂമിലാണ് നിൽക്കുന്നത്, വെർച്വൽ മീറ്റിംഗ് നടത്തുന്നത്. സൂം കോവിഡുമായിട്ട് എന്തോരം ഇതായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എടുത്ത കമ്പനിയാണ് നോർവേയിലുള്ള ഒരു കമ്പനി, ഒരു IPO ആയിട്ട് വന്നു. ദിസ് വാസ് 2 months ബാക്ക്. കോവിഡ് തുടങ്ങി 1 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നോർവീജിയൻ കമ്പനി IPO വന്നു. ആൻഡ് ദാറ്റ് IPO വാസ് വെരി സക്സസ്ഫുൾ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടൈമിംഗ് ആണ്. ഇപ്പൊ സൂം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ടീം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഞാൻ വന്നപ്പോൾ
ഞാൻ വരാൻ തീരുമാനിച്ചു. എൻ്റെ ഭാഗ്യത്തിന് എല്ലാവരും വെർച്വൽ വേൾഡിലേക്ക് നീങ്ങിയപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ അയാളുടെ IPO സക്സസ്ഫുൾ ആയി. സോ ടൈമിംഗ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഐ വുഡ് സേ ദാറ്റ് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഇതൊന്നും അല്ലാത്ത വേറെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ്സിലായിരുന്നിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ചാടുന്നുണ്ടാവുക. സോ ദിസ് വിൽ ഗിവ് student a background on how business actually works. But when you talk about employability comes in if the students are able to participate. This is a 2-year course, right? Yeah. In the span of this 2 years, if they can do at least 3+3 projects, genuine projects, it's not copying somebody else's project. So if they can do 3+3, 6 genuine projects, I'm sure they'll be employable. That employability will increase like anything. Whereas if you learn, if you write exams, you get 90%, that doesn't make a difference. The difference is in how you have gone through that project, what was the background, and what was the solution required, what was the end result. So if this journey in 6 tranches, if we can have, then obviously you'll be in a position to be useful to the organization. Yeah, that's right. I think we have a few questions. Maybe we have already answered. I think the time is. You can have, if you have 2 more questions, it's all right. Don't worry. Just one or two questions. Maybe so. What is the criteria? So this is the question is from Shan. Because he is asking the question. Maybe when you hire people in the top level, what is your consideration? People with experience or people with skills and competency? Maybe freshers or something like that. When you talk to when you go to top level hiring, is it experience only counts or competency also? So competency obviously is a non-negotiable, but to me more of a people man. He has to be a people person. He has to understand people. He has to carry people. He has to handhold people. He should pave way for more leaders to grow within the organization rather than suppress them. So some of the things which I have done right from the beginning as part of a master plan, I talked about designing a castle, right? So in 1997, I attended a meeting in Bombay where that was to my knowledge, that was one among the first private equity led seminar. You call a conference or a seminar in Bombay. So me and my friend, we went from here and participated in it. So I came back and I told my dad that this sort of a private equity environment is there, where people will come and put money into your organization to grow the organization. Then my dad was on a sarcastic smile telling my mom that, this guy has gone to Bombay and came back saying that people are going to put money in a Molaga Bodikana company. Okay. So that was a sarcastic comment which my dad made. But the learning which I had at that point was, if you want to build your organization, you have to have systems in place. You have to have right people in place. You have to work with credible people, credible auditors. So that is the time when we hired SB Billimori and Company to do our internal audits and stuff like that. They created SOPs within the organization. So by 1999, SB Billimori got 99 or 2000. SB Billimori, the same people we worked with, they got merged with Deloitte. And from 2000 onwards, Deloitte was our auditors. So this actually brought in more confidence
and more of credibility for the organization. And in the year 2004, uh, starting 2004, we were able to bring in New Vernon. Uh, at that point of time, putting in 10 million US dollars into our company. And in the year 2009, uh, global spice major McCormick invested 26, I mean, took 26% stake in our organization by bringing in close to 400 crores of rupees. So, uh, you know, um, if you may ask me, you know, I dreamt of something, worked on it, and in the course of happening, everything fall in place. So I think I should be proud of what I have done. But then it all depends. It is all relative. For me, that was a kick. I don't know whether the person who asked me the question would feel the same. So I will not go too much of technical, but then in the current Indian scenario, if you are starting something, uh, it can be a partnership, because partnership, if you whatever profits you make, for that profit you pay income tax, and then you don't have to personally pay any income tax on the profits that partnership has made. Whereas if it is a company will pay income tax, and dividend tax has been taken out. So it is again being taxed in the hands of the shareholder. So that's too technical. So you please don't go into all that stuff. What I'm saying is, if you're starting something, and if you want to bring in funds from outside, and if you want to have partners, then there is no way out. You have to start it as a private limited company only. If you're a private limited company, you can sell shares to them, external parties, and then they can also sell it to somebody else. So the environment will be more conducive for someone to come in and put money in your organization. Any business is good business, and if it is food, it is all the more good. So my point here is, we our customer has a perceptual issue. We are not very used to uh, you know what do you call frozen food or something like that. So anything related to food, especially if it is wet, uh, chances are that it's all perishable. So the life is hardly 2 or 3 days. Uh, so how much do you scale is a question which you need to answer. If you want to scale, there are a lot of scalable options. Chillers are there. Frozen stuff is also possible. But we as Indians, we are not very used to that. So over a period of time, that will also change. So what I'm saying is, uh, plan it in a scalable manner rather than doing it just in your vicinity. Very clearly, uh, what is what, how does a word of mouth opinion comes up? A word of mouth opinion comes up when the customer engage with the product, and if he is satisfied, that is when this word of mouth advertising comes. So that has got a stamp of credibility. That has got a stamp of not just the product credibility, the credibility of the person is also attached. So we are creating a synergy here. The product credibility is there, the person who is recommending, his credibility is there. Put together, you are synergizing that initiative. So you will definitely have a much stronger bond with the product when you use it. uh, Visibility. A massive advertisement is basically visibility is led uh, when to me, visibility is like, it brings, when I think of buying a chapel, what is that brand which is coming on top of my mind? That is what a visibility led exercise actually brings in.
but it won't. The end result will come only after I start using the product. So for me, the first one is the best option. But you need to balance it. You have to have a fine balance between engaged advertising or marketing vis-a-vis mass marketing. See, one thing is very clear. The moment you lose your price leadership, you are in trouble. So my point here is, competition definitely will be there. So I'm looking at, if you may ask condiments as a specific question, I am say selling 55,000 tons, and my advertisement spend is probably 20 or 25 crores. So to match my noise level, this person has to either sell 55,000 tons, or he should have that deep pocket to match my spend or infrastructure to get to there. So if you look at big brands, they would have already burned nothing less than 50, 60 or 80 crores up till now. So they probably might do that for another 2 or 3 more years. And beyond that, above 100 crores, if they are burned, and if they are not getting the return, I don't know what they will do. So what I have seen in condiments is that every year there will be at least 5 or 6 brands that will be coming in, and they will also. There are also 5, 6 brands that will perish in that particular year. So all put together, I think there are around 250, 260 brands in the state of Kerala, such a small state. So I mean, competition will be there in any field. You can't live away with that.